Hi, hello everyone. Welcome back to SISYA class YouTube channel. So I am here with another interesting and exciting session on areas related to circles. So we all know that in 10th class SSC exams, it's a very important chapter where they will be giving only one question from this chapter that will be from 8 marks. Okay. We will be discussing completely about this chapter today. So we will be doing some important problems, and not only that, we will be seeing previous year's questions also. So which type of questions have been asked from the past few years. So and I will be seeing your chat. Okay, so if there is any doubt, let me know in the chat. So be active. I hope everyone will be sharing this session to your friends, okay, who are from 10th SSC. So they will be taking exams from 23rd. So it will be very helpful for them if you share this session to them, okay. So let us directly go into the concept, okay. So yeah, as I said, the 8-mark question will be coming from this chapter. So it will be definitely it will be coming. So there will be choice in 8 marks, but I think 8-mark question from this chapter is very easy to do according to the compared to the all other chapters, right? Yeah, these are the topics which we are going to discuss today. So I already taught these concepts in the wherever first session, in the first session where we taught about basics of each and every chapter. There I have all covered this concept. Even though in this session also I am going to cover these concepts. If anyone not seen that video, so you can see here, right? You can learn from here now. So if there is any doubt, let me know in the chat. I will be seeing in the chat. So if there is any doubt, definitely ask in the chat. So these are the topics which we are going to discuss. We already know what is the circumference, what is the area. In a previous session, in yesterday's sessions, we have completely discussed about circle, where we completely discussed about what are tangents, how they are drawn, so their properties to a circle, and some of the few theorems on our tangents also, right? So let us go into these concepts now. It's very easy. We already know that what is the circumference, area, and a few more concepts are getting added here, right? Which is arc of a circle, and we need to find the length of an arc also, and the sector of a circle. It's very important. The most of the problems are based on the sector and segments, okay. They have asked us so many times to find the areas of a shaded regions. We will be seeing those questions in upcoming minutes. So I think everyone will be sticking to the session, right? So we will be starting the session now. Yeah, the basic thing, everyone know that what is a circumference for the regular shapes like a rectangle, square, or else a triangle. What is a perimeter? We know that perimeter is equals to the circumference of a circle, right? The perimeter is only the boundary, the length of the boundary. In circle we call them as a circumference, right? There is no difference no difference between perimeter and circumference. Same thing where we learn in perimeter, the same thing which is equals to circumference of a circle. So now, how the circumference is graded? How the circumference is find out in a circle? So it's not a straight line where we use a scale to calculate the length of a circumference of a circle. So it's not a straight line, it's a curved line. So there are two methods where we can, the formula is mandatory. We usually do with that only. But there is one other method where we use a thread to find out the length of a boundary, right? So I hope why 2 pi r, we already know that, everyone know that. See, circumference is circumference by diameter is always for every circle it will be 22/7 only, okay. It is a constant where if you take the circumference of any other circle,
So whatever may be the radius, whatever may be the diameter, for every circle, the ratio of circumference and the diameter will be 22/7, right? So that's why we call 22/7 as a pi. So we know that if you divide it, the value will be 3.14. It's a non-terminating decimal number, right? So in a maximum cases, we will be using 22/7 for the easy calculation. For if they have mentioned in question like use 3.14, so then you will be using 3.14 as a pi value. సో అందరికీ తెలిసిందే సర్కంఫరెన్స్ అంటే పెరిమీటర్ అని. సో C/D where circumference by diameter is always constant for each and every circle which is equal to pi. We will be taking as a constant pi. So C is equals to pi d. So D is equals to 2r. We know that D is a 2 times of radius. C is equals to 2 pi r. In this way, okay? In this way, we will be finding the circumference of a circle. So it's very easy. So let us go into the next one. So what is the area? We already know that the same area here, area is equals to pi r square, right? So area is equals to pi into radius whole square, right? So this is a space enclosed by, we know the definition of our area. We already done so many types of problems on areas, right? So it will be very easy for us. So if you see here, if you go into the next one, it will be arc. What does it mean by arc? So a part of circumference of a circle. That's it. An arc is a part of circumference of a circle. It's very simple. Whenever you draw a piece of arc, if that is smaller than the remaining circumference, then it is called as a minor arc. And the remaining whatever the remaining arc is there, if that is a large amount of value, then it will be a major arc, right? So we know that major arc and the minor arc, the difference between major and minor. So how the arc is defined? By using the angle. So how much angle it is subtending at a center of a circle. So this is the angle of arc by this. So how large the angle will be there, the length of the arc will be that large. Okay, why? Because we already know that the complete angle of a circle is 360 degrees, right? So 360 degrees. So we already learned in, like, we have done data handling where we use the pie charts, right? Where we have used the formula of sectors, right? So in the same way, here you will be using the same ratio of the angles, where whatever the angle subtended by the arc, so that will be x, I don't know, x or theta, whatever it may be, by the total angle which is 360. This is a ratio of the angle, okay, into 2 pi r, right or not? Because 2 pi r is a circumference, the length of a complete boundary. So in that boundary you only need some portion of a value, where which is equals to arc, right? The length of the arc. So yeah, good morning. It's not good morning, it's good afternoon, Adnan, right? So yeah, x by 360 into 2 pi r, that will be the length of the arc, right? Very good. So if you go to the next one, arc of a circle. So this is a formula where we will be finding the what portion of arc is holding in complete circumference. So that will be theta by 360 into 2 pi r, where theta is the angle subtended by the arc. Okay. We will be seeing the next one, sector. The same thing, where the arc is formed, we will be finding the area. We will be finding the area where it is formed by an arc. The same thing we will be doing here. So here we will be finding the ratio. What portion of the area, okay? In arc, we have find that what portion of length of a circumference. Here we will be finding what portion of area, that's it. So that is the major difference between arc and a sector, okay? So here also, whatever may be the angle subtended by the sector or arc, at the center will be x or theta, whatever it may be.
So x, if you take x by 360 into, so this is the ratio of that sector into pi r square. We will be finding what portion of or what part does it holding from a complete area of a circle, right? So this will be the area formula for the sector, right? So x by 360 into pi r square. Here the angle subtended at the center is very important in the whole chapter, right? Because we are going to find the areas of the shaded regions of different shapes, where we the most of the shapes will be of circles or semicircles or quadrants, okay, or quarter circle. So there are so many shapes, or else we use sectors, right? And we use segments also. The segment will be coming in the next one. So segment, we know that a chord, we know what is a chord. A chord is joining two points on a circle, right? That's very easy. So chord, so whenever the chord is drawn, it will be dividing the circle into two parts, okay? It will be dividing into two parts, where the bigger part will be called as a major segment and the minor part will be called as a, so here you can clearly see in a diagram where the major part is a biggest piece of a circle and the minor part is a smallest part of a circle, where the chord is dividing the circle, right? So we can clearly define. So how to find the area of the segment? So we can't directly find the area of the segments because there is no angle subtending there. So to find the portion of area, so what we need to do here? What we need to do here is, see, whenever we have already done in circles, where whenever there is a circle, whenever there is a chord, we will be drawing radius, we will be adding radius at the end of the chord, right or not? So then it will be forming a triangle. If you know the radius and the length of the chord, we can easily find the perpendicular distance, which is called as height. So you can find the area of the triangle. So if you can find the area of the triangle, if you know the angle subtended by the sector, if you see clearly see this, it will be a sector. So if you know the area of this sector, you will be removing the, if you want a area of segment, then you will be removing area of sector minus whatever the triangle has been formed, that area will be removed. Then you will be easily able to find the area of the segment, minor segment. If you want the major segment, if you know the area of minor segment, that it will be easy for you to find the major segment, where you can easily find out by subtracting area of minor segment from the complete area of a circle, right? Yeah, hi, good afternoon. So I will be hoping that you will be sharing to your friends, okay? Okay, so because this session is completely, so we are making some hard work here, so share to your friends so that it will be useful for them, right? So you can clearly see here area of segment, where area of sector minus area of triangle. So I already taught that. We will be doing some problems on that, so that by doing that we will be getting idea on that, okay? So why I am saying that, from this chapter only 1 8 mark, we can easily find out the areas. We can easily find out the areas. So we can easily grab 8 marks without doing any extra activity in an exam, right? So if you check whether going to the other chapters, there will be having some quite concepts you need to apply there, or else you can do, you need to do some sort of applications there, right? So here there is no need of that. We need to find the just area of the shaded region. It will be very easy for you. We will be discussing a few more problems, a large 8 mark questions, where we will be doing that. Then we will be getting idea on this, right? Okay, so I will be hoping that everyone is enjoying this session, right? So I think it is interesting, right? So we will be solving some problems, then it will be very easy for you, okay? Yeah, see, this is the last previous year question. In 2025, they have asked as a 8 mark question. See, a cow is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field. So we can draw a diagram where there is a grass field which is in the shape of square, right? Which is in the shape of square, where at one corner, let us take this corner,
a cow is tied to a peg. Okay, so that means there is a nail or a rod. So a cow is tied to that rope with a radius of what is the length of rope here? 6 meters, right? For example, here if it is, there is a cow. Okay, so you have tied the cow with a 6-meter long rope, right? Okay, then so what is the length of the grass field here? So the length of the grass field is 20 meters. Okay, and then what you need to find? See, find the first question is the area of the part of the field in which the cow can graze. We already know that if the length of the rope is 6 meters, then the cow can only manage to graze in the sector, right or not? Which is a sector of a circle which is having a radius. So if you take this corner A as a center of that circle, the radius will be 6 meters, right? So if you can say that the angle of the sector is 90 degree, right or not? Because the corners having 90 degrees in a square, right? We already know that. Sir, Telugu please. Okay, so Telugu lo cheppala. Nice. సో మనకి ఈ ఏరియా కావాలి. మరి ఈ ఏరియా కావాలంటే ఎలాగా? మనకి ఏదైనా ఉంది అది మేయడానికి ఓన్లీ హ్యావింగ్ అ లెంత్ ఆఫ్ రోప్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 meters, రైట్? సో మనందరికీ తెలిసిందే 6 meters ఉంది. అంటే దాని మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఎంతవరకు, అంటే దాని మ్యాక్సిమం ఎంత లెంత్ వరకు అది గ్రేస్ చేయగలదు, అంటే అది మేత మేయగలదు అని అడుగుతున్నారు, అవునా? సో హియర్ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. విత్ రేడియస్ 6 ఉంది కాబట్టి కంప్లీట్ ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ అ సెక్టార్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అయితే మన ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ రీజన్ కావాలి. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ కదా. చూడండి, ఇప్పుడు ఒక స్క్వేర్ ఉంది, అందులో చూడండి ఒక స్క్వేర్ గ్రాస్ ఫీల్డ్ ఉంది, అందులో ఒక కౌ ఒక కార్నర్ కట్టేశారు. సో విత్ రేడియస్ 6 అనమాట. సో ఇది ఇంత రేంజ్ వరకే మేయగలదు, అవునా? సో అంటే ఇది సెంటర్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ అ సెక్టార్ వేర్ ద సెక్టార్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degree కదా. సో రేడియస్ ఏమో 6. సో ఆర్ వి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టార్ ఆర్ నాట్? ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు డూ దట్, రైట్? Okay, so what is the area of the shaded region? So we can easily find out. So what is the formula of the sector? X by 360 into pi r square. So ఇక్కడ x ఏంటి? Angle. How much angle the sector is having? Here we can clearly see the angle is 90 degree, right? సో మన 90 degrees యాంగిల్ అని తెలుసు. మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు? 90 degree డివైడెడ్ బై 360 ఇంటూ పై వాల్యూ 22/7. క్వశ్చన్లో మనకి వెదర్ దే విల్ బీ మెన్షనింగ్ యూస్ pi is equals to 22/7 or 3.14. According to that we can use that. Okay, so I will be writing here. See, 90/360 into 22/7 into, so what's the next? The radius is 6 meters, absolutely. Then 6 into 6. So we can manage to find this where 6 and 6 get cancelled with a 360, where it will be like 10 times, and 10 and 10 get cancelled. Okay, so 9 into 22/7. If you find out this value, this will be the area of the shaded region. We will find out this. So 22 into 99 అంటే 198 కదా. సో 198 divided by 7 అంటే, so it will be 2 times where 14 and 58, 8 times 56. Okay, so 56 కదా. 56 అంటే ఆల్రెడీ 58లో ఇంకా 2 మిగిలింది. సో ఇంకొక 0.2. సో ఇట్ విల్ బి నియర్లీ 28.2 meter square ఏరియా. సో మనకి ఏరియా ఆఫ్ ది shaded region where the maximum area where the cow can graze. Then next we will see the second question. The increase in the grazing area if the rope was 11.5 meter long అని అంటున్నాడు. అయితే ఇక్కడ రోపు 6 meters ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉంది, మరి 11.5 meters ఉన్నప్పుడు ఇంత ఏరియాలో అది గ్రేజ్ చేయగలదు కదా. సరే, అయితే ఏం క్వశ్చన్ ఏంటి? ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ గ్రేజింగ్ ఏరియా అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది
ఈ 2 సెక్టార్స్ ఏరియాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము అనుకోండి, దట్ విల్ బి ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఏరియా, రైట్? Then if you see here, so the same one where there is a square with a radius of 11.5, అవునా? సో 11.5 with radius 11.5 కాబట్టి yeah, then do it. So what's the value? Again 90 degree only. 90 by 360 into 22 by 7 into 11.5 into 11.5 కదా. సో 11.5 అంటే 23 by 2 కింద రాసుకోవచ్చు మన ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం అంతే. సో 23 by 2, ఓకే. సో yeah, do it. Do the calculation where it will be 4. So in 2 table it is 11, right? 23 into 23 sorry, so 23 into 23 divided by 28 into 2 కదండి 48. సో మీరు ఇది వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో మనకు వాల్యూ వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూకి మన ప్రీవియస్ వచ్చిన వాల్యూ 28.2కి రెండాట్ల మధ్యలో డిఫరెన్స్ మనం కట్టామంటే అది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఏరియా, రైట్? సో ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో చూసారా, మనం ఈజీగా 8 మార్క్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ ఈజీగా 8 మార్క్స్ అనేవి తెచ్చుకోవచ్చు, అవునా కదా? So but just finding the areas we can easily grab 8 marks. So how easy it is, right? Let us go into the next one. So e type of questions adigaru most of the times. Here you can clearly see. So question chaduvite, find the area of this shaded region in a figure if ABCD is a square of side 10.5 centimeter and APD and BPC are semicircles అని అంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఇక్కడ 2 సెమీ సర్కిల్స్ కూడా ఒక స్క్వేర్లో గీయడం జరిగింది. అయితే అక్కడ 2 సెమీ సర్కిల్స్ కాకుండా ద రిమైనింగ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సో ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్లోంచి ఈ 2 సెమీ సర్కిల్స్ ఏరియా అనేది మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసామనుకోండి, ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ రీజియన్ కాదా? సో వీ విల్ బి రైటింగ్ హియర్ ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజియన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు area of square minus area of semicircles, right? So now you can do, so what is the radius of semicircle? They haven't mentioned the radius of or else the diameter of a semicircle, but you can clearly see the side length of a square which is equals to the diameter of a semicircle, right? So manaki easy ga find out cheyochu. So yeah, do that. So what's a diameter? Diameter will be 10.5 centimeter here, right? Which is 21 by 2, right? So 21 by 2, which is equals to the diameter. So half of that one will be 5.25, right? So 5.25 అనేది radius. So we can now we can find out the area. సో ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏంటి? ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజియన్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫస్ట్, అవునా? ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అంటే 10.5 ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ అ స్క్వేర్ కాబట్టి 10.5 into 10.5 విల్ బి ది ఏరియా ఆఫ్ అ స్క్వేర్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ది 2 సెమీ సర్కిల్స్ కదా, హ్యావింగ్ ద సేమ్ రేడియస్ కాబట్టి ఒక కంబైన్డ్ సర్కిల్ కింద తీసుకొచ్చి అంటే 2 సెమీ సర్కిల్స్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది మనకి సర్కిల్ కాబట్టి సో ఈజీలీ వీ క్యాన్ directly subtract the area of the circle which is having a radius of 5.25 because the diameter is 10.5, so it will be 5.25, the radius will be 5.25 where you can write it as pi r square kada. Pi r square ante 22 by 7 into r value vachesi 5.25 whole square. You can write it like this also where 21 by 4 into 21 by 4. You can do like this also. So it will be like 3 times. So now you can easily do simplification and we can find out the values of a shaded region. I think it's clear, right? So andariki ardhamainda? So if there is any doubt nannu so you can question in the chat so that by seeing that I will be explaining you, right? So now find out the values. 10.5 into 10.5. So 5 times 25, it's 2, 5 ones are 5. And with 0, it will be 0 completely.
సో విత్ 1 5 0 1 రైట్ 5 2 10 1 1 1. సో ఆల్రెడీ మనకి 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 పాయింట్స్ ఇస్తే దాట్ విల్ బి 110.25 మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో సెంటీమీటర్ కదా, సో సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మైనస్ if you simplify this one where it is equals to 22 into 3 కదండి, 22 into 3 అంటే 66 into 21 divided by 16. సో 66 into 21 divided by 16 కదా. సో మనం ఇచ్చేద్దాం ఫస్ట్. సో 8 3 1. So 1386 divided by 16. So if you do division of that, so 1386 divided with 16, it will be like how many times in 2 table. So we will be simplifying easily with 8 here, and so 8 times kada 2 table 8 వచ్చేసప్పటికి 693 times. So 693 divided by 8. So 693 divided by 8 చేసాము అనుకోండి 69 కదా, అంటే 8 times 64, the remaining is 5 53 కదా. సో 53 అంటే which is nearly 6 times 48, మళ్ళీ రిమైనింగ్ 5 వస్తుంది, అంటే పాయింట్ ఇక్కడ 50 కదా, అంటే మళ్ళీ అగైన్ 6. సో ఇట్ విల్ బీ నియర్లీ 86.6 అండి. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ కదా. సో 86.6 centimeter square. So this will be the area of the complete square where you can see here the two semicircles, right? So the area of the two semicircles will be 86.6. What is the area of a square? 110.25. If you subtract this, you will be getting the area of this shaded region. I hope it's clear, right? 5 minus 0 5 and 2 lunch avudi kabatti 12 minus 6 which is 6 and 9 minus 6 which is 3. So again 10 minus 8 which is 2. అంటే రిమైనింగ్ ఎంత అండి 23.65 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ రీజియన్. సో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, రైట్? దెన్ let us go for the next question. See the same type of question but the length of a side has been changed to 7 centimeter from 10.5 centimeter. So yeah, we can clearly do it here only. See again the same one where the radius will be 3.5, right? Because 7 by 2 which is 3.5. So what is the 7 square is 49. 49 minus area of this square, area of shaded region is equals to how much? Shaded region is equals to area of square minus area of a circle minus pi 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2. Where 7 by 2 is the radius 3.5. I will be writing for the simple calculation. So 7 get cancelled, 2 table it is 11 times, a 2 table again it will be 5.5. So 5.5 into 7, how much it will be? So it is 38.5. So 49 minus 38.5 anta andi. So that will be like 10.5 centimeter square. So what is the area of this shaded region andi? Bricks unna place lo area enta 10.5 centimeter square. The previous one same as the previous question. So I hope everyone has understood, right? So let us go to the next one. See, it's very easy. A chord of a circle of radius 14 centimeters subtends an angle of 60 degree at a center. అంటే ఏం చెప్తున్నారు చూడండి, a chord of circle of radius, ఒక సర్కిల్ ఉంది, దాని రేడియస్ ఏమో 14 సెంటీమీటర్. ఓకే, అంటే 14 సెంటీమీటర్ రేడియస్ ఉన్న సర్కిల్ అయితే ఉంది. అయితే ఒక కార్డ్ అనేది, సపోజ్ కార్డ్ ఏబీ తీసుకుందామండి. ఇక్కడ ఇది సెంటర్ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ సబ్టెండ్ చేస్తుంది అంటే 60 degrees అంటండి, అంటే 60 degrees, రైట్? సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ క్లియర్ అబౌట్ దట్. సో 60 degrees ద యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై అ కార్డ్ ఈజ్ 60 degree అట్ ద సెంటర్. అయితే ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది కరస్పాండింగ్ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ అ సర్కిల్, ఆల్సో ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది మేజర్ సెగ్మెంట్. సో ఐ హోప్ everyone know this one, right? Because I already taught previously how to find the area of a segment, right? అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటా. సో మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటే ఇది, మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటే ఇది, కంప్లీట్ విత్ ట్రయాంగిల్ కూడా అండి.
సో మైనర్కి మేజర్కి డిఫరెన్స్ ఇది. వెయిట్, లెట్ us సాల్వ్ that. ఓకే, యా. సో chord AB అండి. సో chord AB which is subtending a 60-degree angle at a center, అవునా? సో అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను, ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్లోంచి ఈ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మనం తీసేస్తే మనకు వచ్చే ఏరియా అనేది మైనర్ సెగ్మెంట్ అవుతుంది అని చెప్పాం, అవునా? సో అయితే సార్ మన ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నాకు హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ ఏరియా ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్. అయితే నాకు బేస్ మనం తెలుసు, మరి బేస్ ఏమో కార్డ్ లెంత్ మనకు తెలియదు, బాగానే ఉంది. మరి హైట్ కూడా మనకి తెలియదు సార్, మరి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో వీ విల్ బీ ఫైండింగ్ దట్ అండ్ దెన్ వీ విల్ బీ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏరియా ఆఫ్ see in this question one more thing will be given. So the length of the chord will be, so here I haven't mentioned, so the length of the chord is let us take a 10 centimeter. Okay, the length of the chord is 10 centimeter because we can't find by using that one. If you know that trigonometric ratios, it will be easy for you. Okay, so wait, sin theta sin 30 is equals to opposite by hypotenuse which is 14. sin 30 వాల్యూ మనకు తెలిసిందని 1/2 కదా, 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ ఎంత, ఆపోజిట్ మనకు తెలియదు, బై 14 కదా. సో ఆపోజిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7. సి మనకి యాంగిల్ తెలుసు కాబట్టి బై యూజింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఆల్సో, రైట్? ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సో చూడండి, మన ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ తెలుసు, సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ కదా అండి. సి మనం ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో వీ ఆల్ నో దాట్ ఎ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు ఏ కార్డ్ బైసెక్స్ ది కార్డ్ అని మనకు తెలుసు, అవునా? సో రేడియస్ ఎంతో తెలుసు అండి మనకు 14. సో సెంటర్ దగ్గర ఏరియా, సెంటర్ దగ్గర యాంగిల్ ఎంతో తెలుసు విచ్ ఈజ్ 60 డిగ్రీ. అంటే బైసెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది 30, ఇది 30. ఇప్పుడు మీరు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ తీసుకుంటే సైన్ 30 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏబి, ఇది డి అనుకుందాం, పర్పెండిక్యులర్ డి అనుకుందాం. సైన్ థీటా సైన్ 30 అంటే సైన్ 30 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ కదండి, ఆపోజిట్ ఏడి బై హైపోటెన్యూస్ విచ్ ఈజ్ 14, రైట్? సో మనకి సైన్ 30 వాల్యూ తెలుసు విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 అండి. సో ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14, ఏడి బై 14. సో ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14/2 విచ్ ఈజ్ 7 అండి. సో అంటే ఇది 7 సెంటీమీటరేనా? సో వాట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఎంత అండి? 7 + 7 విచ్ ఈజ్ 14. సో 14 తెలిసిపోయింది, బేస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ మనకు తెలిసిపోయింది విచ్ ఈజ్ 14 సెంటీమీటర్. నౌ వీ కెన్ క్లియర్లీ ఫైండ్ అవుట్ ది హైట్ అండి. సో ఈ హైట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమా లేదా? సో ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సే హైట్. సో ఇది 7 అనుకుంటే, ఇది 14 అనుకుంటే, సో వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్ ఆల్సో, వేర్ దిస్ విల్ బీ ఆల్సో 7 ఓన్లీ. ఓకే, హైట్ కూడా మనకి 7 వస్తుందండి. సో యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ వేర్ 7² + 7², no, not 7, it won't be 7. You can by using Pythagoras theorem 14² - 7², where 14² will be 196 minus 49 kadandi. So if you minus that, what will be the value? 196 minus 49 ante 1, so 50 remove cheyandi, so it will be like 145. Okay, it is 145. So what is the value of the height? It will be √145 అండి. సో √145. సో నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే హైట్ వచ్చింది. సో ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వేర్ ఫస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టార్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, దాని తర్వాత ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వెయిట్, సో వెయిట్, లెట్ మీ రబ్ దీస్ ఆల్ సచ్ స్టఫ్. I hope everyone is getting that, right? Right, ఇక్కడ చూడండి. సో ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టార్ ఏంటండి? x/360 × πr² కదా, అవునా? ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టార్.
సో ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఎంత అంటే సబ్స్టెండ్ ఎంత, యాంగిల్ సబ్టెండింగ్ అంటే సెంటర్ ఎంత 60 డిగ్రీ అంటే 60/360 ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ అనా అండి, పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఎంత 14 ఇంటూ 14 అవునా, ఇది 22/7 అనుకుంటే సో ఇట్ విల్ బి 2 times, we know that it is a 6, so here if it is 3 times, సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత అండి 22 ఇంటూ 14/3 విల్ బీ ద ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్టార్ అండి. అయితే ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్లోంచి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మైనస్ చేయాలి. సో మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత అండి 14 ఇంటూ హైట్ ఎంత √145. సో మీరు ఈ వాల్యూ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వీ విల్ బీ గెటింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ అ sector, area of this segment, the minor segment area will be getting. So this is the shaded region. If you get a minor segment area, then you will be getting the major segment also, where pi r square minus minor segment area. Okay, it's 147, right? Very good. Yeah, as either. Okay, so it's 147. Okay, so √147. Okay, so thanks. సో పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనర్ సెగ్మెంట్. సో మేజర్ సెగ్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి పై ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ మైనర్ సెగ్మెంట్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దట్ వన్ యూ విల్ బీ ఈజీలీ గెటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ వన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం సింప్లిఫికేషన్స్ డెసిమల్స్లో ఉంటాయి, అవి చూసుకొని జాగ్రత్తగా చేయాలండి. ఓకేనా? దెన్ లెట్ us go into the next one. సో ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మీరు ఈ క్వశ్చన్ చూసాక తెలుసు. చూడండి, 4 equal circles are described at the four corners of a square so that each touches two of the others. The shaded area enclosure between the circles is 24/7 centimeter square. And అయితే find the radius of each circle అని అన్నాడు. ఇక్కడ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పలే, వాడే ఏరియా ఇచ్చాడు, అయితే మనకి రేడియస్ ఆఫ్ అ సర్కిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, అంటే 4 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి, వేర్ 2 circles will be touching the other 2 circles. ఇప్పుడు మనం సెంటర్స్ని జాయిన్ చేస్తే సో ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ అ స్క్వేర్ అండి. అవునా? సో ఎందుకంటే ఇక్కడ రేడియస్ ప్లస్ రేడియస్ అంటే సో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా. సో ఆల్ 4 circles ఆర్ ఈక్వల్. అయితే మనకి ఈ ఏరియా ఇచ్చాడండి, చూడండి ఈ ఏరియా ఇచ్చాడు. సో ఈ ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడు 24/7 centimeter square అండి. అవునా? సో 24/7 centimeter square ఇచ్చాడు అంటే సో అసలు సార్ మరి ఈ ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మరి ఆ షేడెడ్ రీజియన్ ఏరియా రావాలి అంటే అక్కడ ఫామ్ అయిన ఏరియా ఆఫ్ ది స్క్వేర్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ది 4 సెక్టార్స్ అండి, విచ్ ఈజ్ సబ్టెండింగ్ 90 degree ఎట్ ద సెంటర్. సో అవి 4 రిమూవ్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఏరియా అదేనా? అవునా కదా? సో యా, ఇప్పుడు 24/7 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ మైనస్, సో అక్కడ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 జాయిన్ చేస్తే 4 క్వార్టర్ సర్కిల్స్ మనం జాయిన్ చేసాం అనుకోండి, వచ్చేది ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అనుకోవచ్చా, దాన్ని పై ఆర్ స్క్వేర్ అనుకోవచ్చా ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్? యా, వీ కెన్ ఈజీలీ డూ దట్. 24/7. ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అంటే సైడ్ లెంత్ ఎంత అండి? ఇక్కడ సైడ్ లెంత్ ఎంత అంటే ఆర్ ప్లస్ ఆర్ అండి, అంటే 2r ఈజ్ అ రేడియస్. ఓకేనా? 2r హోల్ స్క్వేర్ కదండి, సైడ్ స్క్వేర్, side is equals to 2r. So 2r whole square minus pi r square. And see here you can take common r square 2 minus pi. So it will be 24/7 kada. So 24/7 is equals to r square by 2 minus pi. 2 minus pi value enta andi? r square into complete అయిపోయింది. So r square into 2 minus pi, right? Wait, that is what? Oh, area of square minus area of circle. So or else we can find out the, so that will be 4 into 90/360 into area of sector find out చేశారు అనుకోండి, మళ్ళీ మనకు అదే వస్తుంది. ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ చేశారనుకోండి, ఎందుకంటే 4 ఇక్కడ క్వార్టర్ సర్కిల్ 4 సెక్టార్స్ ఉన్నాయి,
which is having 90 degree. So 4 into 90 by 360 అంటే again 90 360 అంటే 4 times 4 cancel అయ్యి మనకు వచ్చేది మళ్ళీ pi r square. So that's why I directly written the area of the circle. So area of square minus area of circle కదండి. సో ఇక్కడ 4 అండ్ 4 ఓకే సారీ 4 minus pi. So r square into 4 minus pi. So you can write it there. So r square into 4 కదండి, ఇక్కడ మనం పై వాల్యూ 22/7 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 28 minus 22/7 మనం ఎల్సిఎం చేస్తే సో దాట్ విల్ బీ లైక్ 24/7 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ 6/7. ఇక్కడ 7 గెట్ క్యాన్సిల్డ్ కదా. సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అండి 24/6 అవునా. సో విచ్ ఈజ్ 4 times ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 అంటే ఆర్ వాల్యూ 2 ఏనా. √4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ అ సర్కిల్ అంటే 2 అండి. సో ఐ థింక్ ఐ హోప్ యా శ్రీధర్ రైట్, ఇట్స్ రైట్, 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్. వెరీ గుడ్. So then let us go into the next one. Okay. Find the area of the shaded region. It's a very easy problem. So, but diagram is looking like a huge one, but it's very easy to find out the answer. Find the area of the shaded region in the figure where ABD and AQB, BRC and CSD are semicircles of diameter 14 centimeter, 3.5 centimeter, 7 centimeter, 3.5 centimeter. రెస్పెక్టివ్లీ. సో మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తే సో ఇది ఒక సెమీ సర్కిల్. ఫస్ట్ ఏపీడీ ఈజ్ అ సెమీ సర్కిల్ అండి. మరి ఏపీడీలోంచి ఈ స్మాల్ సెమీ సర్కిల్స్ ఏరియాని రిమూవ్ చేస్తే షేడెడ్ రీజన్ అప్పర్ రీజన్లో ఏదైతే షేడెడ్ రీజన్ ఉందో అది వస్తుందా, ప్లస్ మరి కింద ఇంకొక షేడెడ్ రీజన్ ఉందా అది ఇంకొక సెమీ సర్కిల్. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏరియా ఆఫ్ ఏపీడీ మైనస్ ఇక్కడ రెండాటిల రేడియస్ కూడా సేమ్ అండి. అంటే మీరు రాసుకోవచ్చు కావాలంటే ఏరియా ఆఫ్ మైనస్ చేయాలి కదండి, ఏరియా ఆఫ్ ఏక్యూబీ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ సిఎస్డి అండి. సో ఈ 2 ఏరియాస్ ఇందులో సపరేట్ చేస్తే అప్పర్ రీజన్ వస్తుంది, దానికి ద బాటమ్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో అది యాడ్ చేసామనుకోండి ఏరియా ఆఫ్ ఏంటండి బీఆర్సి. సో అప్పుడు మనకి షేడెడ్ రీజన్ యొక్క ఏరియా వస్తుంది. ఓకే, we will be finding that. So గుర్తుపెట్టుకోండి what is a diameter of the big semicircle is APD semicircle యొక్క రేడియస్ ఎంత అండి 14 డయామీటర్ అంటే రేడియస్ ఎంత అవుతుంది 14/2 విచ్ ఇస్ 7 సెంటీమీటర్ అండి. సో బీఆర్సీకి ఏమో డయామీటర్ 7 అయితే 3.5 అయితే రేడియస్. ఇక్కడ 3.5 రేడియస్ అంటే విచ్ విల్ బి 7/2 అనుకుందాం. రేడియస్ ఎంత అవుతుందండి 7/4. So why I was taking 7/4 is it will be easy for us because they have asked you to use pi value as 22/7. So ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ఏపీడీ చేద్దామండి. ఏరియా ఆఫ్ ఏపీడీ ఎంత పై ఆర్ స్క్వేర్, హాఫ్ ఆఫ్ ది పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా. సో పై ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 ఏనా, ఎందుకు సెమీ సర్కిల్ ఏరియా అండి, ఇది సర్కిల్ ఏరియా కదా. ఓకేనా, పై ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 దట్ విల్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. సో పై ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 కదా. So next if you see pi value 22/7 into r square ఎంత అండి 7 into 7 divided by 2 కదా. సో 7 get cancelled, it will be 11 which is equals to 77 అండి. అయితే ఆ లార్జ్ సెమీ సర్కిల్ ఏరియా వచ్చింది మనకి 77. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏరియా ఆఫ్ ఏవైతే 2 సెమీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయో వాటి రెండు కూడా మీరు చూస్తే కనుక అవి 2 సెమీ సర్కిల్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే సర్కిల్ ఒకటేనండి. ఎందుకంటే రెండాటి రేడియస్ కూడా సేమ్. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అక్కడ డయామీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3.5, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3.5/2 అండి. సపోజ్ మీరు డయామీటర్ని 7/2 కింద రాసుకుంటే 7/4 వచ్చేసి రేడియస్ అండి. సో రేడియస్ తెలిపోయింది. ఇప్పుడు దాని ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, దాని పై ఆర్ స్క్వేర్ తీసుకొచ్చు కదా డైరెక్ట్, ఎందుకంటే సర్కిల్ కాబట్టి. సో పై ఎంత అండి 22/7 ఇంటూ రేడియస్ ఎంత అండి 7/4 ఇంటూ 7/4 అండి. సో 7 గెట్ క్యాన్సిల్ అండి. 4 22 అంటే ఇక్కడ 11 టైమ్స్, ఇక్కడ 2 టైమ్స్ అండి విచ్ ఈజ్ 77/8 అండి. సో ఇదేంటండి ఏరియా ఆఫ్ ది స్మాల్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2 సెమీ సర్కిల్స్ వాటి ఏరియా అండి 77/8. అలా ఉంచుదాం. నెక్స్ట్ చూద్దాం, కిందది ఉంది కదా, కిందది యాడ్ చేయాలి కదండి. దాని రేడియస్ ఎంత 7/2, ఎందుకంటే డయామీటరే 7 కాబట్టి రేడియస్ వచ్చి 7/2. ఏరియా ఆఫ్ బీఆర్సీ సంథింగ్ ఉందండి అది. సో వెయిట్ లెట్ మీ సీ బీఆర్సీ, ఏరియా ఆఫ్ బీఆర్సీ. సో పై వాల్యూ ఎంత అండి
22/7 by 2 కదండి, పై ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 చేయాలి. సో దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటూ 7/2 ఇంటూ 7/2 ఇంకొక 2 ఉంటుందండి, ఓకేనా, బై 2. సో యా, ఇఫ్ యూ క్యాన్సిల్ దిస్ 7 గెట్ క్యాన్సిల్, ఇట్ విల్ బి 11 లైక్ 77/4 అండి, ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, 77/4 ప్లస్ 77 యాడ్ చేసి సపరేట్ 77/8 చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ రీజియన్ వస్తుంది. చూడండి, యాడ్ చేద్దాం. 70 మనం డైరెక్ట్ రాసేసుకుందాం. వెయిట్, 77 ప్లస్ 77/4 మైనస్ 77/8 అండి. సో మనం ఇది ఎల్సిఎం చేసి మనం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఏరియా అనేది వస్తుంది, రైట్. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్ దిస్, రైట్. సో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. క్వశ్చన్ చూడొచ్చు, డయాగ్రామ్ చూడడానికి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్న ఆన్సర్ అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఓకే. సో ఎందుకంటే అక్కడ సెమీ సర్కిల్స్ యూస్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు ఫైండ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ అ సెమీ సర్కిల్స్ అండి, ఓకే. ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్. సో if you will do this calculation where 77 plus 77/4 minus 77/8, then you will be getting the final shaded region area. So I hope you will be doing that, okay. So next question కి వెళ్దామా, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, ఇది కొంచెం క్లమ్జీ. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటుంది, చూడండి. ఇన్ ద ఫిగర్ ఏబీసీ ఈజ్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అన్నాడు, వేర్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 90. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే అబ్సల్యూట్గా 90 అనేది ఉండాలి. సో సైడ్స్ ఆఫ్ చూడండి, అక్కడ ఏబీ బీసీ లెన్స్ ఇచ్చాడండి, విచ్ ఈస్ 28 and 21 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఎందుకు ఇచ్చారంటున్నారు అనుకుంటున్నారు, అక్కడ ఏబీ అనేది హైట్ అవుతుంది, బీసీ అనేది బేస్ అవుతుంది, మనం ఈజీగా ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నారు. అయితే నెక్స్ట్ చూడండి, విత్ ఏసీ యాజ్ ఎ డయామీటర్. ఏసీ డయామీటర్ అనుకుంటే మీరు ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ది సెమీ సర్కిల్ చూడండి. సో వెయిట్, సో ఇది సెమీ సర్కిల్. సో షేడెడ్ రీజియన్ ఎలా ఉంది, ట్రయాంగిల్లో కొంచెం పార్ట్ ఉంది, ప్లస్ సెమీ సర్కిల్లో కూడా కొంచెం పార్ట్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంకో క్వార్టర్ సర్కిల్ అనేది వచ్చింది చూడండి, విత్ 90 డిగ్రీ అండి. రేడియస్ అంత అనుకుంటున్నారు, దాని రేడియస్ 21 అండి. ఎందుకంటే చూడండి, ఈ బీసీ అనేది రేడియస్ అయిన దానికి 21. అయితే మనం ఏం చేయాలి, సమ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఇంకా ఏదైతే సెమీ సర్కిల్ ఉందో అవి రెండు యాడ్ చేసి ఆ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ రీజన్ వస్తుందా రాదా చూద్దాం. ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ అండి, అవునా. Okay, I hope everyone understood about this question, right? So let us do a simplification also. So triangle గుర్తుపెట్టుకోండి, half into base into height అంటే half into 28 into 21. So area of shaded region is equals to area of triangle ఎంత half into 28 into 21 plus area of circle ఎంత అండి. సో మనకి ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి కదా, ఈ డయామీటర్ లెంత్ మనకు తెలియదు, బట్ బై యూజింగ్ పైథాగరస్ థియరమ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా లేదా. హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ, ఏసీ వాల్యూ మనకు అక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు, సో మనం డయామీటర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎలా అండి, సో √28 స్క్వేర్ ప్లస్ 21 స్క్వేర్ కదా అండి. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ బోత్ ఆఫ్ దాట్, సో 28 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అండి, ఇట్ వాజ్ 16 కదండి, 22 2 8 56 కదా, 4 8 884 అండి. 28 స్క్వేర్ ఎంత అండి వాల్యూ, 784, రైట్, వెరీ గుడ్. సో 784, సో 784 ప్లస్, సో 21 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 441. సో ఇవి రెండే యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది 5 and 12 1. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ లుకింగ్ లైక్ 1225 అండి. 1225 అంటే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 35 స్క్వేర్ అనుకుంటా. వి విల్ చెక్ దట్. 35 into 35 ఎంత అవుతుంది, 5 2 5 3s 15 కదండి, 17 3 5s 15 and 3 3s 9 10. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి 35 స్క్వేర్ అండి. సో డయామీటర్ ఎంత అయింది అక్కడ, 35 అయింది. అంటే రేడియస్ ఎంత అవ్వాలి, ఈ బిగ్ సెమీ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఎంత అవ్వాలి అంటే ఈ ఏసీ లెంత్ మనకి ఇప్పుడు 35 వస్తే ఇందులో సగం రేడియస్ కదా, అంటే 35/2ఏనా. సో మనం ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ది సెమీ సర్కిల్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమా లేదా అండి. ప్లస్
హాఫ్ ఆఫ్ ది పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా, సెమీ సర్కిల్ కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ 22/7 ఇంటూ రేడియస్ ఎంత అంటే 35/2 ఇంటూ 35/2. సో ఇవి రెండు కూడా సమ్ చేసి మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ అండి. ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఎంత, x/360 కదండి, ఇక్కడ x ఎంత 90 డిగ్రీ. సో వీ కెన్ క్లియర్లీ ఫైండ్ అవుట్ 90/360 ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా అండి. దాని రేడియస్ ఎంత 21 అండి, ఓకేనా. సో 22/7 ఇంటూ 21 ఇంటూ 21 అండి. సో ఇదంతా మనం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన వాల్యూ అయితే వస్తుంది, ఓకేనా. సో 2 టేబుల్లో ఇది 14 టైమ్స్ 14 ఇంటూ 21 ప్లస్, సో హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి, ఇక 2 టేబుల్ ఇది 11 టైమ్స్, ఇది 7 టేబుల్ ఇది 5 టైమ్స్, ఓకేనా. సో 55 ఇంటూ 35/4 మైనస్, సో ఇది 4 టైమ్స్ కదా అండి, 4 ఇది 2 టైమ్స్, హియర్ ఇట్ ఈస్ 11 టైమ్స్. సో 7 టేబుల్ ఇది 3 టైమ్స్, ఇట్ విల్ బి లైక్ 33 ఇంటూ 21/2. సో ఈ పార్ట్ మనం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది. 14 ఇంటూ 21, ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బి డూయింగ్ దిస్, ఓకే. సో 11 ఇంటూ 5 ఇంటూ 35, దట్ విల్ బి 55 ఇంటూ 35/4 మైనస్ 11 అంటే 33 ఇంటూ 21/2 అండి, రైట్. So I hope everyone will be doing this simplification so that you will be getting the final value, right? ఓకేనండి. సో ఐ హోప్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఈ ప్రాబ్లం, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా. ఓకే, సి హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజన్. సి మళ్ళీ షేడెడ్ రీజన్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ ఉంది, కింద 2 డిఫరెంట్ అంటే ఒక కంప్లీట్ సెమీ సర్కిల్ ఉంది కింద, ఇంకెక్కడ 2 సెక్టార్స్ ఉన్నాయి, అవునా. సో ఆ 2 సెక్టార్స్ కూడా చూసుకుంటే ఇక్కడ రేడియస్ 3.5 ఉంది, ఇక్కడ లోపల సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ కూడా 3.5. అంటే ఇప్పుడు ఈ షేడెడ్ రీజన్ కంప్లీట్గా మనం ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ లోంచి, సో ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ కింద ఉన్న సెమీ సర్కిల్ అండి, ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్. సో ఈ 2 సర్కిల్స్, ఈ 2 సెక్టార్స్ని యాడ్ చేసి మనం ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసామనుకోండి, సో షేడెడ్ రీజియన్లో కలిసిపోతుంది అంటే ఇంక ఈ 2 లేనట్టేనా. సో మనం ఇక్కడ ఈ కంప్లీట్ ఏరియాలో నుంచి, ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్లో నుంచి, ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్లో నుంచి ఆ చిన్న సెమీ సర్కిల్ ఏరియా తీస్తే మనకి షేడెడ్ రీజియన్ వస్తుందా. సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎలా చేయాలో ఈ ప్రాబ్లము. సో ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుందండి, 14 సైడ్ కాబట్టి 14 స్క్వేర్ విచ్ విల్ బి 196 ప్లస్, సో మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ అండి, ఇక్కడ స్మాల్ సెమీ సర్కిల్, ఓకేనా. సో 14 స్క్వేర్ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ సెమీ సర్కిల్ ఎంత అండి కింద, దాని రేడియస్ ఏమో 7 అంటే సో హాఫ్ ఆఫ్ ది 22/7 ఇంటూ 7 ఇంటూ 7 అండి. సో దిస్ విల్ బి ది ఏరియా ఆఫ్ దిస్ సెమీ సర్కిల్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఏరియా ఆఫ్ దిస్ సెమీ సర్కిల్ అండ్ యూ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్. సో హాఫ్ ఇంటూ 22/7 ఇంటూ దీని రేడియస్ ఎంత 7/2, అవునా. సో 14 స్క్వేర్ 196 ప్లస్ ది 11 టైమ్స్ 77 మైనస్, సో ఇక్కడ 2 ఇది 11 టైమ్స్ అండి, ఇది 7 గెట్ క్యాన్సిల్, 77/4 అండి. సో మనం ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ది షేడెడ్ రీజియన్ అనేది వస్తుంది, రైట్. ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ has understood how to do this type of problems. I think all problems are in a similar way. Some problems are in such a way where there will be some toughness in them, but so most of the problems are like this. It will be very easy for us to find out the area of the shaded region, okay. Next question చూద్దామండి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది నాకు తెలిసి మీరు అందరూ చేయాలనుకుంటున్నాను, సో చేయగలరు కూడా. ఇక్కడ చూడండి ఒక షేప్ అయితే ఫామ్ అయింది, బట్ ఆ షేప్ మీరు క్లారిటీగా చూస్తే పైన ఒక సెమీ సర్కిల్ లోపల చిన్న సెమీ సర్కిల్ ఉంది, ఇక్కడ కింద కూడా సెమీ సర్కిల్ లోపల ఇంకొక చిన్న సెమీ సర్కిల్ ఉంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇవి కంప్లీట్గా మనం ఇలా కంబైన్ చేసామనుకోండి, అది ఎలా ఉంటుంది, ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ లోపల ఒక చిన్న సర్కిల్ యాడ్ అయినట్టేనా. అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా షేడెడ్ రీజియన్ ఏదో ఒక డోనట్ షేప్లో ఉంది చూడండి. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ దట్, సో అంటే పెద్ద సర్కిల్ నుంచి లేదా కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్, మేబీ మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్లో మాట్లాడుకుంటే, సో ఆ పెద్ద సర్కిల్ ఏరియాలోంచి ఆ స్మాల్ సర్కిల్ ఏరియా తీసేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటండి, షేడెడ్ రీజియనా కాదా, అవునా కదా.
సో లెట్ us ఫైండ్ దట్. సో పెద్ద సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఎంత? 7 సెంటీమీటర్ అండి, అవునా? ఎందుకంటే ఇక్కడ నాట్ 7 సెంటీమీటర్, ఏసీ వాల్యూ 7 ఇచ్చాడు కదా, అండ్ డయామీటర్ 7 ఉందండి. అయితే రేడియస్ ఎంత అవుతుంది? 7/2. సో దీనికి రేడియస్, దీనికి ఎంత ఇచ్చాడండి? ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటున్నాడంటే ఇది కూడా డయామీటర్ ఇచ్చాడు 1.75 అండి. సో డయామీటర్ 1.75 అంటే రేడియస్ వచ్చేటప్పటికి 1.75/2. లెట్ us డూ దట్. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఎంత? 22/7 ఇంటూ 7/2 ఇంటూ 7/2 అండి. ఇది లార్జ్ సర్కిల్ ఏరియా మైనస్ స్మాల్ సర్కిల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 22/7 ఇంటూ 1.75/2 ఇంటూ 1.75/2 అండి. సో I hope it's very easy to do this one, right? So I think everyone clearly understood this question, right? So అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. Let us go to the next one or not. So I hope be active in a chat, okay? So guys, sometimes you need to solve those problems and let me know what are the answers of those problems, right? Then we will recheck that, okay? Then let us go into the next one. So yeah, I hope this is the last question, okay? So we have discussed so many problems on these type of questions. See, you can clearly see how many problems we have discussed. So all are completely different from each other problem. So అందరికీ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మనం ఈజీగా చేయొచ్చండి. ఈ చాప్టర్ నుంచి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మనం ఈజీగా 8 మార్క్స్ అనేవి మనం గ్రాప్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు నేను చాయిస్కి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వమంటున్నానంటే ప్రతిసారి కూడా మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్సే రావాలని లేదండి. సో ఇట్స్ అ బోర్డ్ ఎగ్జామ్, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి అది గవర్నమెంట్ పేపర్ మన ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండాలని అస్సలు రూల్ లేదు. సో దే విల్ బీ యూజింగ్ ఇన్నోవేషన్ దేర్, ఓకేనా? వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇన్నోవేషన్ అయితే చూస్తారు, ఎందుకంటే ఒక కంప్లీట్ స్టేట్ వైడ్ ఎగ్జామ్. సో దే వాంట్ టు నో హూ ఆర్ మెరిట్, రైట్? సో దాట్స్ వై దే విల్ బీ యూజింగ్ సమ్ ఇన్నోవేషన్ వైల్ గివింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో అందరికీ చెప్తుంది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ వైజ్గా మీరందరూ పక్కాగా ఉంటే మీరు ఈజీగా ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చండి. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్. సో ఆల్రెడీ కంప్లీట్గా మీరు ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి 10th క్లాస్ వరకు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో 10th క్లాస్ ఇంకొక few more days. So if you hard work a few more days, then you will be getting a good result, right? So I hope everyone is clear about the concepts in areas of circle, what is an arc, how to find the length of the arc. So sometimes they will be giving like some case study question. So kunchu information ichi they will be giving 4-5 questions, and that 4-5 questions will be small questions. Find the length of the arc, area of the sector or area of the segment. So these type of questions, so 4-5 questions kalipi adagachu. So that's why I am pinning you that just focus on this one. So it will be easy for you to score marks from this chapter, okay? So right, so this is the end of this session. Okay, I hope everyone understood the concept which I have explained today and what are the problems I have explained. So those are important problems. I hope everyone has understood that one. So I hope as the Lakshyam series is going on, right? So there are a few more days only. So we will be taking live session on the next chapter, which is surface areas. Then we will be taking on probability and statistics, right? And 3 more chapters are left. So మనం 3 chapters కూడా కవర్ చేస్తామండి వచ్చే నెక్స్ట్ వీక్లో. సో ఆఫ్టర్ దాట్ వీ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద మోడల్ పేపర్స్ విచ్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై ద గవర్నమెంట్. సో మనం ఆ మోడల్ పేపర్స్ కూడా చూద్దాం. సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ఇవ్వబోతున్నారు గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్లో అని కొంచెం మన ఐడియా రావడానికి మన మోడల్ పేపర్స్ కూడా సెషన్లో మనం జరగడం జరుగుతుంది. సో ఐ హోప్ ఎవరి దగ్గరైనా సిస్యా యాప్ లేకపోతే ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇట్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. If there are any queries about the SISYA app, please contact the mentors. The number will be available in Google. If you search for SISYA class, there will be our website where you can explore that. There are few good things about a SISYA website and SISYA class. So there are some free resources which are useful for you in further grades also, right? So I hope everyone will be downloading this one.
Okay. Yeah, nice. So I hope if everyone liked this session, please share to the 10th SSC people. Okay, 10th SSC children who are studying, who are doing hard work for the 10th SSC exams to get good marks. Please share this session to them. Okay, so it will be very helpful for them. Okay, because in every session we have uh, completed or explored completely explained about from 0 to 100% అండి ఓకేనా. సో ప్రతి చిన్న కాన్సెప్ట్ కూడా మనం కవర్ చేసాం ఈ లక్ష్యం సిరీస్లో. ఓకేనా, ఆల్రెడీ మనకి ఇది 11th లైవ్ సిరీస్లో ఇది 11th సెషన్. ఓకేనా, సో ఆల్రెడీ బేసిక్స్ కాకుండా ఇది 11th సెషన్. సో 11 చాప్టర్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయినాయి జరిగింది. సో ప్రతి సెషన్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే బేసిక్స్ నుంచి డెప్త్ దాకా ప్రతి కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేసాం. ప్రతి దాంట్లో కూడా 1 మార్క్స్ అయితే 1 మార్క్స్, 2 మార్క్స్, 4 మార్క్స్ అండ్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చేయడం జరిగింది. సో వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అ జెన్యూన్ కంటెంట్ ఫర్ యూ. సో రైట్, దిస్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ సో బై liking and sharing and subscribing our channel. Okay, so thank you everyone for joining the live session and supporting us. So I will be hoping that in future you will be doing the same. So okay, goodbye. So if there is any concerns about these sessions, please let us know in a comments. So we will be moving forward according to our concerns, right? Okay, bye everyone, let us meet in the next